Okay, let's start the class. Still someone is going to join the class. Okay. సో నిన్న చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని అర్థమయ్యాయా గైస్ అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేశారా మీరు షేర్ ద కోడ్ సో I'll just revise only once what we have discussed yesterday and then we'll proceed with the సో నిన్న మనం ఏం చేసామంటే మీడియా ట్యాగ్స్ గురించి మీడియా ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం రైట్ సో ఇమేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఓకే అండ్ దెన్ అబౌట్ ఆడియో వీడియో హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ ద యూట్యూబ్ and how to integrate the maps and how to integrate other website in our website, right? So all these things that we have discussed yesterday, right? So today we are going to discuss about the tables, how we are going to create tables. Okay, let's create a simple file here, plus 8, not the statement, plus 8. So I'll just write in a simple history tag tables. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ విత్ ద లైవ్ సర్వర్ అగైన్ చాలా మంది ఇంకా అడుగుతున్నారు ఎలా లైవ్ సర్వర్ తో ఓపెన్ చేయాలని సో మీరు ఎక్స్టెన్షన్స్ లో వెళ్ళి లైవ్ సర్వర్ కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సెర్చ్ అబౌట్ లైవ్ సర్వర్ సో ఇది ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ దెన్ యూ కెన్ గో టు ద ఫైల్ విచ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ ఓకే దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద browser as a server. Okay, so now let's discuss about the tables. సో మనకి యాక్చువల్గా టేబుల్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో టేబుల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సార్. సో మనం నార్మల్గా టేబుల్ రాయాలంటే ఫస్ట్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ ఏముంటాయి యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టేబుల్ ఫస్ట్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ ద హెడర్స్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో మనం హెడర్స్ రాస్తుంటాం సో టేబుల్లో ఏమేమి ఉంటాయి కాలమ్స్ రోస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ సో ఇన్ ఎవ్రీ టేబుల్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ ద కాలమ్స్ అండ్ రోస్ సో లెట్స్ క్రియేట్ సమ్ హెడర్స్ okay so we will be having the columns and rows so we have the columns right we have the columns and we have the rows so inside that so first we will be having this one as the header right let me do this ఇక్కడ మనం header point so the top one will be the header or else let me open the excel itself uh, let me open an excel simple excel and then we'll see that సో ఇక్కడ మనము ఎక్సెల్ లో చూసుకున్నా okay so first we will be having here the header serial number name email
subject and status subject something ఇలా మనం రాసుకుంటే సో ఆన్ ద టాప్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ద హెడర్స్ రైట్ ఇది టేబుల్ హెడర్ అన్నమాట సో హియర్ వి విల్ రైట్ ద టేబుల్ కంటెంట్ రైట్ email.com at email.com సో ఇలా మనం డేటాని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు సో ద మేజర్ పార్ట్స్ ఇన్ ద table we will be having the columns and rows and also we have the header and main content right so when it comes to the coding so what are the main parts in the table we will be having we will be having the columns we will be having the rows and we will be having the header and dash and we will be having the data main data right so how can we create the table in html okay how can we create the table in html so మనకు టేబుల్ ఎలిమెంట్ అనేది HTML లో ఉంది ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ okay inside this first what is the important thing we will get we need table head right table head table head so first మనం ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ మనకి ఏంటి హెడర్ హెడర్ సో హెడర్ లోపల మనం ఫస్ట్ we will take a row ఓకే మనం రో తీసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టీఆర్ ఎలిమెంట్ టీఆర్ అనేది టేబుల్ రో అన్నమాట టీ హెడ్ అనేది టేబుల్ హెడ్ ఓకే సో ఫస్ట్ రో ఆల్వేస్ హెడర్ ఫస్ట్ రో ఈజ్ ఆల్వేస్ టేబుల్ హెడర్ సో మనకు డేటా కావాలంటే దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎలిమెంట్ కాల్ టీడీ టేబుల్ డేటా ఓకే సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లోనే టీడీ అంటే టేబుల్ డేటా అన్నమాట టీఆర్ అంటే టేబుల్ రో ఓకే సో ఇక్కడ యూ కెన్ క్రియేట్ సీరియల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ టీడీ నేమ్ email I'll take one more page city and then take td email just for now this enough okay now let's just see our output how it is looking like okay we're unable to see any difference right let's create few more rows with the content let's create few more rows with the content so content will be inside the body okay, table body okay header and we will be having the table body where we are going to insert the main content okay where we are going to insert the main content so inside the table body we will take how many rows that we want okay table data so we'll enter the table data here what else john at email.com okay now you can see this we got the table header and table data so for just for having the borders we can just give border equals to 1 border equals to 1 but again when we are going to discuss about the css then I will tell you clearly how can we manipulate different type of styles for the table okay so I'll just show you some examples like tables
HTML plus CSS. So you can see all this kind of tables we can manipulate. Okay. Different type of designs though. You can see this. Got it? So ఇది ఎలా చేయాలనేది when we are going to discuss about those CSS, I'll explain it. But for now, what you need to know is you need to understand what are the elements and what are the tags that are there in the table and how to use those elements. ఆ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి ఎలా యూస్ చేయాలనేది తెలియాలి ఇప్పుడు. Got it? Got it? Now let's write some more data. So this is row 1. You can write more rows. Okay. You can write more rows. Either you can just change the data. So let's just change some data. John 50. And then, okay. So I'll enter a few more data. March 26. And now you can see we have some sort of data. So now the major differences, you can see here, everything is look like normal data, right? So మనకి ఇక్కడ header ఏంటో normal data ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదు, right? So for that, what we have is we have th instead of td. What we can do is we can use th. Now you can see it came into bold, right? Table header will have one more element called. It will convert the data to like a header. I mean, it will make it bold. Okay, it will make the content to bold. So I'll just make th. Okay. Now you can see the difference. Now it is looks much better, right? Looks much better, right? So I'll just write the data here. So first మనకేంటి, we have the main tag table. So this is the main tag to create the table. Okay, table is the main tag to create the table. Next one is t head is for table header. T head is for table header, and tr is for table row. Okay, tr is for table row. th for table header data. th రెండు different elements అనమాట. th ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటాని బోల్డ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. t head అంటే you're just ensuring that this data is an headed data. Got it? That is the major difference. And then we have td, table data, and also we have t body called table body. Okay, table body లో main content will goes here. Got it? Got it? Very simple. Any doubts in this? Any doubts in this? Very simple. We have table as an element, which is the main and important element to create the table. The second one is we have the table header, where we are going to specify all the headers of the table. Table row, to create the number of rows, we will use tr tag. Okay, table row ఎందుకంటే to create table rows. th ఎందుకంటే we are going to make the table header data as bold. Okay, table header data to bold. Okay, td ఎందుకంటే it's a table data where we can enter the data into the table. Similarly, like when we discussed about the list, we have li, right?
ఆర్డర్ లిస్ట్ లో లేకుంటే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో వీ హ్యావ్ ద ఎల్ఐ ఎలిమెంట్ వేర్ వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్, రైట్? Then only it will display on the UI, right? Order list low. So I'll just revise that once so that you can compare both. So order list, let's just create simple order list. I'll just create somewhere here. Order list. Order list ki first ఏం ఎలిమెంట్ యూస్ చేస్తాము, ఏ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తాము, ఓఎల్, రైట్? ఓఎల్, రైట్? మనం లిస్ట్ ఐటమ్స్ కావాలంటే ఎల్ఐ ఎల్ఐ యూస్ చేస్తాం, రైట్? So let's just list some items like HTML, CSS, JavaScript, React.js, Node.js, Express.js, MongoDB, and also you can list out PostgreSQL. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఆర్డర్ లిస్ట్ అయినా అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అయినా అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ కి ఏం ఎలిమెంట్, యుఎల్, రైట్? అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ యుఎల్ అయితే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అని, ఆర్డర్ లిస్ట్ అయితే ఓఎల్ ట్యాగ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని మనం ఏం చేస్తాము, ఎల్ఐ ట్యాగ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? ఎల్ఐ ట్యాగ్ తో, రైట్? సో సిమిలర్ టు ద లిస్ట్ ఇన్ టేబుల్ ఆల్సో we have td. Okay, we have td, like how we have li, we have td here in the table to represent the table data, to represent the table data. Is it clear? Any doubts here? You want me to explain it again? Border You want me to collapse, explain? sir. అవి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నేను అగైన్ చెప్పాను కదా, సిఎస్ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను అదంతా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హౌ టు మ్యానిపులేట్ ద టేబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, that I will explain later. For now, in terms of HTML, you need to know what are the tags and elements there in the HTML, how to use that. అంతే. సో దానికి స్టైల్ ఎలా అప్లై Okay, sir. చేయాలో, Okay. కొలాప్స్ అవంతా నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ట్యాగ్స్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అయినా ఏదైనా సరే. సార్ టీ ఫుట్ ఉంటుంది కదా సార్? ఆ T footer will be there, but that is not that much useful because we can create it with the table row itself. Okay, table row తోనే ఒక final one more we can create it. So T foot is not useful. Okay, let me just repeat it again. So మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే we need 1 2 3 4 5 6. These 6 elements are needed to create the table. Okay, these 6 elements are needed to create the table. But out of this T head is also not a mandatory. Okay, if I just comment this, then also the output will be same. It doesn't make any difference. Then also the output will be same. But to ensure the browser understand it properly, we'll specify that T head, and we are informing the browser that ఇది టేబుల్ యొక్క హెడర్ డేటా అని మనం బ్రౌజర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ T head ఎలిమెంట్. అందుకని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకు బేసికల్ గా టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్. టేబుల్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ యూస్ఫుల్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి T head ఉంటుంది, వేర్ we are going to specify our header data. All the headers will be specified inside the table header. So TR is to create the table rows, and TH is for the table header data to convert it into the bold format. Okay, TD ఎందుకంటే మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, and T body is the main place where we are going to enter our main data. So మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే we have the table and we have the header. Okay, we have the header. So inside that header we have the table row. We have created one row. So inside that row we have used the TH to ensure that the header data is in bold format. You can represent it with TD also, but it will look like normal data. Okay, మనం హెడర్ ని బోల్డ్ లో ఉంచాలి అనుకుంటే we can use TH,
and we can enter the data. Okay. And T body is the main content where we are going to our main content. So that we are creating multiple rows and we are entering the data with the help of TD. Clear? Any doubts in this? Any doubts in this? Is there any doubts? Do you guys have any doubts in now whatever we have discussed? So if you guys have any doubts, you can ask me, or else I will go with the next topic. And then doubts in there. Uh, I hope everyone got this document right. So in this document, I have clearly specified everything. You can just search table. So extra elements కూడా నేను in detail ప్రతి ఒక్కటి explain చేస్తున్నాను. So you can just read this. You can just read this. Okay. So extra elements like put కూడా మెన్షన్ చేశాను అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద క్యాప్షన్ యాజ్ వెల్ అది కూడా మెన్షన్ చేశాను బట్ అవి మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయము నేను ఏదైతే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామో అది మాత్రమే క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో యూ కెన్ సి టేబుల్ హెడర్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద టేబుల్ బాడీ ఓకే సో రెఫర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టాపిక్ నేను కవర్ చేశాను సో ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అయితే దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి సో అవి కూడా ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ రియల్ టైంలో మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఎక్కువ యూస్ చేస్తామో ఆ టాపిక్స్ అన్ని నేను ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ టుడే వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ యూ గైస్ కెన్ టెల్ మీ ఆర్ ఎల్స్ విల్ గో విత్ ఏ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ homework for you. So now with these 8 classes in HTML, we have finished the HTML. With these 8 classes, we have finished the HTML. So now it's your turn to create the projects, individual projects. Okay. Bhavita, regarding the table manipulations about the background, about the design and all, we will discuss when we are going to have the CSS. CSS తో పాటు మనం ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలో అదంతా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫర్ నౌ యూ అండర్స్టాండ్ ద టేబుల్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ ట్యాగ్స్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన టాపిక్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఆర్ ఎల్స్ విల్ గో విత్ ద ప్రాజెక్ట్ సో ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ యువర్ టర్న్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ సబ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ విత్ HTML ఓకే ఓన్లీ విత్ HTML ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ టుడే how to fix image in okay you tell me how will you fix ఒకవేళ ఇమేజ్ మనం ఏదైనా టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే హౌ విల్ యూ ఫిక్స్ సేమ్ టేబుల్ డేటా లోపల మనము ఇమేజ్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని మెన్షన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ హియర్ టీ హెడ్ గుడ్ ఐడియా ఫోటో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఆస్క్ యూజర్ ఫోటో they can take TD okay and which element that we are going to use to create the images IMG right IMG so this is a self-closing tag so the main important thing we will be having source we will be having source and then ALT photo okay I'll just specify width equals to 100 height 100 so ఇక్కడ source we will just take from online uh,
just take one by one, copy the image address and insert it here. Okay. Similarly, I'm going to insert the same to every other element. See the output later. So just insert it here, here, and here. Okay. Let's take some other photos as well. Let's just copy the image address. Take another photo. Individual pair, another photo. Copy the image address. We need one more photo, right? So here you can see. Let's just reduce width and height. Maybe now 100, so 50 by 50. Just change it to 50 by 50. Now you can see the table with the images. Is it clear? Good idea. So all your ideas, you can keep it in the project. So your project will become very nice and good. Clear, guys? సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలంటే యూ ఇప్పటి వరకు మనం HTML కంప్లీట్ గా నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఆ అన్ని టాపిక్స్ యూస్ చేసుకొని టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. నో దే వోంట్ బి ఎనీ సిఎస్ఎస్ ఏం ఉండకూడదు. బికాస్ వీ హ్యావెంట్ డిస్కస్ సిఎస్ఎస్ ఎట్. ఒకవేళ మీకు వచ్చినా కానీ సిఎస్ఎస్ యూస్ చేయకండి. ఓన్లీ ప్యూర్ HTML తో ఎంత ప్రాపర్ గా లేకున్నా, ఎంత డిజైన్ బాగా లేకున్నా, try to use all the HTML components so that you will understand, you will know the components better. Okay, now only to grab more knowledge about the HTML, create one project. Yes, we can do that. Again, all these manipulations for the table, I will explain along with the CSS. Copy. All these manipulations I will discuss when we are going to have the CSS. Got it? So now everyone can create the projects. Someone can create the project like portfolio. Okay. I'll just have everything here itself. So projects, video tag and audio tag. Yes, I will explain. I will explain. So first project guరించి discuss చేద్దాం. What are the different projects that you can do? Okay. You can create company website. Okay. Next, you can create portfolio. You can create blog site, e-commerce website, restaurant website, travel website, news website, photography website, event website, personal website, non-profit website, educational website, health and fitness, music website, fashion website, sports website, real estate, technology, food delivery, plus job form, like Wikipedia you can try. Okay. So these are the 25 list of projects that you can do only with HTML. Okay. These are the different 25 list of projects. I'll just share all these projects as well in the chat box. So you guys can copy this and do it by yourself. మీ ఇష్టం, ఇవే చేయాలని అవసరం లేదు. You can do any kind of project by yourself. These are just kind of reference for you guys. Okay, just మీ రెఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే ఇది. సో మీ ఇష్టమైన ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇవే చేయాలని లేదు. బట్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్.
These are some references. These are some references. Okay, these are some references. సో ఇవే చేయాలని లేదు. మీ ఓన్ ఐడియాస్తో మీ ఓన్గా HTML అంతా నేర్చుకొని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని ఓన్గా చేయండి. ట్రై నాట్ టు అఫోర్డ్ ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్లో చూసి మీరు చేస్తే అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది కానీ మీకు రాదు. ఓకేనా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఈ పీడిఎఫ్ నేను ఏదైతే షేర్ చేశానో అది రెఫర్ చేసుకోండి, ఆ టాపిక్ అర్థం చేసుకోండి, అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద వెబ్సైట్. ప్లీజ్ డూ నాట్ రెఫర్ ద ఇంటర్నెట్ టు క్రియేట్ ద వెబ్సైట్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఇనిషియల్ స్టేట్ లోనే ఉన్నారు. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్, and then later on when you are going to create very complex projects, then you can refer the internet. That is secondary. But ఇప్పుడైతే ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం కవర్ చేయాలి కాబట్టి try to create the projects by your own. Okay, is it clear? So let me just create revision 1.html. Okay, someone asked to explain about audio and video elements. Okay, so first we'll see the audio element. Audio element key, we have the audio. We have the audio as the tag, opening tag and closing tag. So what is the main attribute in this one? Control, right? We have controls. We need to enable the control. So, and then we need to specify the source, right? We need to specify the source. Source is a self-closing tag. Source is a self-closing tag. So inside the source, we need to specify the exact source of the video. And also we need to specify the type of the data that we are going to specify in the source. Okay, here it is audio slash MPEG, right? And let's take the audio from the previous class itself. Let's take the audio from previous class. Okay. So I'll just mention the same audio here. Okay. This is how we will create the audio element. Okay. This is how. ఒకవేళ మన బ్రౌజర్ కనుక ఈ ఆడియోని సపోర్ట్ చేయకుంటే, ఒకవేళ మన బ్రౌజర్ ఈ ఆడియోని సపోర్ట్ చేయకుంటే, then you can write the data here. Your browser does not support the audio element. Okay. అన్ని బ్రౌజర్స్ won't support it, so we can specify the message that you want to show. Okay. Now coming back to the UI, I'll just go to the new page where we have the class 8. So open it here. Revision 1. You can see here. Okay, you can play audio. Okay, this is how you can create the audio. Similarly, same like audio, I'll just mention here. Simple ఒక H1 tag తీసుకొని లేకపోతే H3 tag audio element. Okay, similarly you can take H3 element, video element. Okay, same like audio, there is no much difference, just you can copy the same audio. Okay, మనకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ your tag will change. Instead of audio, it will be video. Okay, instead of audio, it is video. Okay, so and then we need to specify the path of the video. So if you already have downloaded in your system any audio file or video file, there you can specify the local what do you call the
path at the location of the file, or else the online URL also you can specify. Let's just go here. We'll just copy this video source. We'll mention it here. Okay, just mention it here. Now you can see. Okay, got it. Both are much similar. The only difference is the elements that we are using to create it. Is it clear? Is it clear? So any doubts in the topics we have discussed till today? ఈ రోజు వరకు ఏదైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసామో ఆ కంప్లీట్ టాపిక్స్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. ఓకే, సో టుమారో ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ రివిజన్ సెషన్. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎనీ అదర్ టాపిక్స్ అండ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సిఎస్ఎస్. సో టుమారో ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద రివిజన్ సెషన్ ఓన్లీ. Try to utilize that session. Come up with your doubts. We will discuss the doubts. We'll clarify all the doubts. Okay. సో రేపు కూడా మనకు ఓన్లీ రివిజన్ సెక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. Just go back. Just stop the sharing. How to pick video audio from YouTube and Google? You can just search. There will be right click ఇస్తే మీరు ఏదైనా వీడియో మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే కాపీ అడ్రస్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ కాపీ అడ్రస్ మీరు క్లిక్ చేసుకుని ఆ అడ్రస్ మనం ఎస్ఆర్సిలో మెన్షన్ చేస్తాం, సోర్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. లైవ్ సర్వర్ వల్ల యూజ్ ఎందుకంటే వీ నో నీడ్ టు రీఫ్రెష్ ద పేజ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా కోడ్ లో అప్డేట్ చేస్తే వీ నో నీడ్ టు రీఫ్రెష్ ద పేజ్, ఇట్లా ఆటోమేటికలీ రీఫ్రెష్ ద పేజ్. సో అందుకని లైవ్ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అది మ్యాండేటరీ కాదు, అగైన్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇట్ విల్ మేక్ ఈజీ ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఎస్, సో ఫర్ ఆడియో ఎలిమెంట్ కి మనం ఎస్ఆర్సిలో ఆ అడ్రస్ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ అడ్రస్ మెన్షన్ చేస్తే ఆడియో విల్ ప్లే. బట్ ఫర్ ద ఆడియో ఎలిమెంట్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ కంట్రోల్స్ ఇస్ వెరీ మ్యాండేటరీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నాట్ ఇట్, అది మెన్షన్ చేయాలి. ఆ ట్యాగ్స్ మనం ప్రాపర్ గా ఫాలో అవ్వాలి, అప్పుడే మనం డేటాని డిస్ప్లే చేయగలం. ఓకేనా? సో ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? సో కైండ్లీ ప్రాక్టీస్ వెల్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు డౌట్స్ వస్తాయి. సో యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ డౌట్స్. We will discuss all the doubts in tomorrow's session also. And also try to start creating the projects. You need to submit the projects by this Saturday or by Sunday you need to submit. I mean Saturday end of the day కి మీకు ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి. మాక్సిమం టైం ఒకవేళ సబ్మిట్ చేయకుంటే మండే మార్నింగ్ లోపల. ఓకే, మండే మార్నింగ్ లోపల ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు కోడ్ షేర్ చేయాలి, అలాగే మీ అవుట్పుట్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ అనేది షేర్ చేయండి. ఓకే, అవుట్పుట్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ అనేది షేర్ చేయండి. సో దట్ we don't need to run everyone's project. We can just see the output as well. అలా అని మీరు జస్ట్ ఆన్లైన్ లో వెళ్ళి ఏదో ఒక ఇమేజ్ ని ఫోటోగా అదే డౌన్లోడ్ చేసి సెండ్ చేయకండి. Design your own website, create your own website, web pages, and take the screenshot of that and then send us. Okay, it's mandatory. Everyone has to submit. And also ఈ వీకెండ్ లో అంటే సాటర్డేకి మీరు ఫైనల్ HTML కంప్లీట్ గా టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. కంప్లీట్ మోడల్ టెస్ట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో లాస్ట్ టైం చేసినట్టు ఆన్లైన్ లో జస్ట్ చూసి కాపీ పేస్ట్ చేసి దయచేసి అలా రాయకండి. మీకు ఎంతవరకు అయితే వస్తుందో అంతవరకే రాయండి, నో ఇష్యూస్. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏమి లేదు. ఏదైనా రాకుంటే తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు, బట్ కాపీ పేస్ట్ అనేది చేయకండి. వాట్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ టుమారో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ ఆల్సో కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ద సిస్టమ్.
and they'll resolve the doubts in your system itself. ఆ కాలేజ్ గ్రూప్ లో సబ్మిట్ చేయాలంటే నేను అప్డేట్ చేస్తాను. హెచ్ఆర్ మీకు అప్డేట్ చేస్తారు ఎక్కడ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలనేది. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ సబ్మిట్ ఎనీ టైమ్ ఫ్రమ్ టుమారో టిల్ మండే మార్నింగ్, బిఫోర్ మండే మార్నింగ్. ఐ మీన్ సండే వరకు ఎప్పుడైనా సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే, సండే వరకు ఎప్పుడైనా సబ్మిట్ చేయండి. గాట్ ఇట్. ఆర్సి కాలేజ్ నవ్య సమ్వన్ ప్లీజ్ వీడియో ఆఫ్ చేయండి. వీడియో ఆఫ్ చేయండి. టర్న్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో. ఓకే గైస్, రేపటి సెషన్ ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి.